Hello students, today we are going to read and analyze Unit 3 from Our Runaway Kite by Lucy Maud Montgomery. In the last 2 units, we have seen that Philippa, the narrator of the story Our Runaway Kite, and her brother and her father, these 3 people lived on the big half-moon island. Philippa's father is the keeper of the lighthouse of that island. This island is not frequented by many people. They were the only people living there, and no other children were there to play with this brother and sister. Philippa is telling us how her family met her aunt and her 2 children. She has already told us that it is a kite that brought them together, and we will see in this chapter, in this unit rather, how this happened. In the last unit, we have seen that the big red kite sailed away to the mainland. Okay, let us read. A month later, a letter came from father. A month later. This letter has come from the word let. Okay. L-A-T-E-R. Letter means body. L-E-T-T-E-R. Letter means chithi. R L-A-T-T-E-R. Latter. Latter. Former যার opposite latter. Former মানে প্রথমোক্ত, latter means শেষোক্ত. A month later, এক মাস পরে, a letter came from father, came for father. A letter came for whose father? For Philippa's and Claude's father. After he finished reading it, he read it, and after finishing his reading, his eyes looked as if he had been crying. As if এর মানে হচ্ছে যেন. After he finished reading the letter, his eyes looked, দেখাচ্ছিল, as if যেন he had been crying, তিনি কাঁদছিলেন. Do you want to know what became of your kite? Look at the question. Do you want to know? তোমরা কি জানতে চাও? What became of your kite? তোমাদের ঘুড়ির সাথে কি হয়েছে? He said. আচ্ছা, look at the sentence very carefully. He said, comma inverted comma, do you want to know what became of your kite? নাও আমরা যদি কোয়েশ্চেন তুলে দিয়ে এটাকে ইনডিরেক্ট স্পিচ করতে চাই, এটা কি হবে? He asked, এখানে ইউ আমরা জানি ফিলিপা অ্যান্ড ক্লড,
So he asked if they wanted to know what had become of their kite. Then he sat down beside us, পাশে এসে বসলেন তাদের বাবা, and told us the whole story. Whole means সম্পূর্ণ ঘটনাটা বললেন. Father had a brother and a sister. So Philippa's father had a brother. So Philippa had an uncle and an aunt. He had quarreled with his brother. তার ভাইয়ের সাথে তার ঝগড়া হয়েছিল. And he left home. তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন. Years afterward, অনেক দিন পরে, বহু বছর পরে, he felt sorry. And when he went back, he found his brother had died. যখন he felt sorry and he went back to meet his brother and sister, he found that his brother had already died and he couldn't find his sister. তিনি তার সিস্টারকে আর সিস্টারের আর দেখা পাননি এবং জেনেছেন যে তার দাদা বা ভাই তিনি মারা গিয়েছেন. নেক্সট পেজ. The letter father had just received. The letter which their father had just received was from his sister, Aunt Esther. So যে চিঠিটা জাস্ট তার বাবা রিসিভ পড়েছেন সেটা এসছে কার কাছ থেকে? আন্ট ইস্তার. এখানে আন্ট father's sister means পিসি, who is the mother of Dick and Mimi. তাহলে ডিক এবং মিমি ওদের পিস্তুত ভাই বোন, কাজিন. She was a widow. Widow means the woman whose husband has died. Okay. Widow who lived hundreds of miles inland. Mainland বেশ শখানেক মাইলের ভেতরে থাকেন. One day when Dick and Mimi were out in the woods, জঙ্গলের মধ্যে যখন ওরা খেলা করছিল মেবি বা ছিল কোনো কারণে বাইরে, out in the woods, they discovered, তারা এই the kite on the top of a tree, গাছের একদম উঁচু মগডালে তারা এই ঘুড়িটিকে দেখতে পেয়েছিল. ডিক অ্যান্ড মিমি. when their mother saw and carried it home, এবং সেটা তারা বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল. when their mother saw the kite patched with the letter, you can remember যে ঘুড়িটা ছিঁড়ে গিয়েছিল জন্য ওরা লেটার দিয়ে বোথ সাইডে প্যাচ আপ করে দিয়েছিল. Remember, when their mother saw, মানে Aunt Esther, when she saw the kite patched with the letter, she turned pale. Pale মানে বিবর্ণ, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া. She turned pale. তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল, মানে তিনি অবাক হয়ে গেছিলেন, কিছু একটা ভাবছিলেন. What was that? It was the very letter. এটা ছিল সেই চিঠিটি she had once written to her brother, যেটা তিনি এক সময় তার ভাইকে লিখেছিলেন. Philippa was her mother's name and Claude was her father's. তাহলে আন্টের বাবার নাম ছিল ক্লড এবং মায়ের নাম ছিল ফিলিপা. এবং the letter which was pasted on the kite, which was patched with the kite, was the very letter she had once written to her brother. She knew who we must be. তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমরা কারা. এই ফিলিপা লিট অ্যান্ড ক্লড লিট কারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন. So she sat down
and wrote to Big Half Moon. মনে আছে ওই চিঠিটাতে ঘুড়িতে ওদের নাম লেখা ছিল, ক্লড লিট অ্যান্ড ফিলিপা লিট বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড। তাই তাদের আন্ট তখনই বসে পড়লেন এবং চিঠি লিখলেন কোথায়? বিগ হাফ মুনে। অ্যান্ড ফাদার রিসিভড হার লেটার। আর ফিলিপা এবং ক্লডের বাবা সেই চিঠিটাই পড়ছিলেন। নেক্সট ডে ফাদার ওয়েন্ট। চিঠি পড়ার ঠিক পরের দিন তার বাবা বেরিয়ে গেলেন, তাদের বাবা, অ্যান্ড ব্রট আন্ট এসা অ্যান্ড ডিক অ্যান্ড মিমি উইথ হিম। মেইনল্যান্ড থেকে আন্ট এবং কাজিনদের নিয়ে এলেন। দে হ্যাভ বিন হিয়ার এভার সিন্স। তারপর থেকে, এভার সিন্স, সেই থেকে, দে হ্যাভ বিন হিয়ার, তারা এখানেই আছে। আন্ট এস্থার ইজ ডিয়ার, একজন ভীষণ প্রিয় মানুষ, খুব অমায়িক মিশুকে মানুষ। অ্যান্ড ডিক অ্যান্ড মিমি আর টু জলি ফর ওয়ার্ডস। লাইনটা দেখো, ডিক অ্যান্ড মিমি, ফিলিপাস কাজিনস, দে আর টু জলি ফর ওয়ার্ডস। এই কথাটা, জলি মানে ভীষণ হ্যাপি, হাসি খুশি। তারা টু জলি, তারা এতটাই হাসি খুশি, ফর ওয়ার্ডস দ্যাট ওয়ার্ডস ক্যানট ডিসক্রাইব ইট, শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা যায় না তারা কতটা হাসি খুশি। বাট দ্য বেস্ট অফ ইট অল ইজ দ্যাট, আর সবচেয়ে ভালো ব্যাপার কোনটা এই গোটা ঘটনায়? দ্যাট উই হ্যাভ রিলেশনস নাও, যে আমাদের এখন রিলেশনস, আত্মীয় রয়েছে, আমরা আর একলা নই। আগে তাদের মধ্যে একটা দুঃখ ছিল, দ্যাট দে হ্যাড নো রিলেশনস, but everyone on the mainland had relations, but Philippa and Claude didn't have any relations. But now they have their aunt, they have their cousins. So this is a very beautiful story about family, about togetherness. Okay, the value of family, the value of relationships. So this was our runaway kite. The kite played a very interesting role to bring back or to bring two families together who are relations but didn't know for long where the other used to live. Thank you.